Ich stehe hinter dem Tresen means Gasthauses und sortiere Reservierungskarten, als ich das Vertrautner in der Holster höre. Das Magmatags liegt voll durch die Spitzenverhäng und wirft samt Schatten auf dem polierten Boden. Ich blick auf, und die Zeit bleibt stehen. Sie sind just voller, wilder. Das Haar meiner Mutter ist silbern Jordan, und zu demselben strengen Noten gebunden, den sie immer trug, aber Gesicht des von Jahren gesegnet, die ich nicht miterlebt habe. Mein Vater steht nebenan, sein Schultern gebuckter, als ich mich erinnere, die Hand hinter dem Rücken in der selben nervösen Just verschränkt. Sie sehen sich in meiner Lobby mit der vorsichtigen Hoffnung von Menschen, die etwas brauchen, von dem sie nicht sicher sind, ob sie es verdienen. Sie erkennen mich nicht. 32 Jahre. 32 Jahre. Seit sie mich aus ihrem Haus dürfen haben, mit aus den Kleidern im Leib an einem Geheimnis, das in mir wuchs. 32 Jahre, seit die Stimme meiner Mutter mich, wie sehr Broschenis Glas, so schnell an mir sagt. Ich seh keine Tochter von ihr. 32 Jahre, seit mein Vater mich nicht einmal ansehen kann, als die zu Schloss. Und jetzt sind sie hier in meinem Haus und bitten um Arbeit. Guten Tag, sag ich, mein Stimme fest trotz der Erdbebens in meiner Brust. Wie kann ich ihnen helfen? Mein Mutter tritt wie ihr Stimme leiser, als ich sie in Erinnerung habe, dann Jordan durch Zeit und Umstand. Wir haben gehört, dass sie vielleicht Arbeit haben, putzen, Instandhaltung, eigentlich alles. Wir sind gut Arbeiter und brauchen nicht viel. Ich nick und studiere Gesichter. Der Stolz ist immer noch da, aber Würde durch etwas gemildert, dass ich noch nie über in ihnen gesehen habe, Verzweiflung. Ich not. Die Art, die einen dazu bringt, sein Wort herunter zu schluck und fremd Hilfe zu bitten. Bitte setzen sie sich, sag ich zu ihnen und deut auf die bequemen Sessel am Kamin. Möchten sie einen Tee? Als ich in die Küche, aber nimmt das Muskelgedächtnis, ich weiß, wie sie ihren Tee trinken. Mein Mutter meinte einem Zucker ohne Milch, mein Vater mit Milch ohne Zucker. Ich habe dies kleinen Details aber 3 Jahrzehnte meinte mir herumgetragen, Schatz, die ich nicht wegwerfen kann. Selbst als ich els enduren innen wie Gift in meine Dörren anfühlte. Hier möchte ich einen Moment innehalten und sie etwas fragen. Wenn sie dies Geschichte bedeutungsvoll finden, wenn sie etwas in ihrem Herzen berührt, nehmen sie sich bitte eine Sekunde Zeit, den Gefgold-Mehr-Button zu drücken. Es hilft mehr Menschen, Geschichten wie dies zu finden, Geschichten aber weiterstandfähig und zweite Chancen. Und wenn sie ihr eigen Geschichte über die überwinding Anblicker Widrigkeiten haben, würde ich sie gern in den Kommentaren anhören. Aber lassen sie mich sie durch den Zirk bringen, wo es begann. Als ich 17 war an mein Ganswald wie ein Eisierbrek. Es war ein Dienstag im März, als ich es in den Urs holt. Ich erinnere mich, weil Dienstags der Waschtag meiner Mutter war, an das Ganshaus nach Bleikmittel und Weichspüler Rock. Ich hatte dieses Geheimnis zweimal lang mehr herumgetragen. Mein Körper vernderte sich auf Einwies, die ich unter weiten Pullovern und sorgfältiger Haltung zu verbergen versucht. Aber ich konnte mich nicht mehr verstecken. Es wurde sichtbar. Ich fand sie nach dem Abendessen in der Küche. Mein Vater las sein Zeitung, wie es jeden Abend tat, sein Lesebrill auf der nassen Spitze. Mein Mutter wischte die Arbeitsplatten mit ihrer methodischen Precision bei, die sie in alles in ihrem Leben einbrachte. Das Neonlicht aber der Spall samt Lies und Tausch els in diesen harten und barmherzigen Schein. Ich muss Juke etwas sagen, sagte ich mit kaum mehr als einem Flüstern. Die Seiten raschelt, als mein Vater sie singt.
Das Wischen meiner Mutter verlangsamt sich und hört dann auf. Sie sahen mich beiden, und ich sah, wie sich etwas in ihren Gesichtern veränderte, als ob sie schon wussten, was ich sagen würde. Ich sagte ihnen, dass ich schwanger sei, die still, die folgt, war Ohren bedbend. Sie dehnt sich zwischen uns aus wie ein Kluft, Geffel mit allem, was wir uns nie gesagt hatten, all den Wegen, auf denen wir uns über die Jahre nicht verbunden hatten. Das Gesicht meiner Mutter wurde weiß, dann rot, dann wieder weiß. Mein Vater vollzieht sein Seiten mit mechanischer Precision, sein Bugungen scharf und kontrolliert. Fragt mein Mutter, Stem schnitt wie ein Klinge durch die Luft, als ich is in een Ursel, als ich Urkel was passiert war, wie is passiert war, glatten sie mir nicht. Sie sahen mich an, als wär ich ein Freund, als wär ich etwas Schimmliches. Das irgendwie seinen Weg in Saubiers Jordnadis Zuhaus gefunden hat. Du liegst, sagt mein Mutter, Stem zitter wie wat an etwas anderem, vielleicht Angst, du liegst. Dich zu schützen, Ausreden für den Verhalten zu finden. Ich versucht es noch einmal zu erklären, versucht sie zum Verstehen zu bringen. Aber die Wort fühlten sich wie Stein in meiner Kachel an. Mein Vater stand von seinem Stuhl auf, sein Gesicht ein Mask, die ich noch nie übergesehen hat. Pack den Sack an, sagt Lies. Du hast bis zum Morgen Zeit? Ich flott sehen, zu hören, mir zu glauben, mir zu helfen, aber sie hatten sich schon abgewandt. Mein Mutter ging zurück zum Wischen, Bugungen jetzt rückgängig und guttätig, als ob sie wegwischen kennt, was ich ihnen erzählt hat. Mein Vater zog sich hinter seinen Seiten zurück und baute ein Mauer zwischen uns mit schwarzer Tint und weißem Papier. Ich verbrachte dies Nacht in meinem Kinderzimmer, und berührt alles, was ich zurücklassen musste. Mein Bucker, mein Fotos, der Teddybär, den ich seit meinem 5. Lebensjahr hat. Ich packt, was ich in einen alten Koffer tragen konnte, und als der Morgen kam, stand ich mit allem, was ich auf der Welt besses in der Haustür. Mein Mutter gab mir $50 und ein Brown Papier Tüte mit Cheeseweiß Sandwiches. Sie wollte mich nicht ansehen. Mein Vater stand hinter ihr in der Tür, sein Gesicht wie Stein. Komm nicht wieder, sagt sie, und das tat ich nicht. Die ersten paar Wochen waren die härtesten. Ich schlief in Unterkünften, wenn ich ein Bett bekam, auf Parkbänken, wenn nicht. Ich lernte, welche Restaurants das beste Essen wegwerfen, welche Tankstellen einen der Toiletten benutzen liegen, ohne etwas zu kaufen. Welche Bibliotheken lange genug geöffnet blieben, ein paar Stunden Wurm und Sicherheit zu bieten. Ich fand Arbeit als Tellerwäscherin in einem kleinen Diner im Stadtrand. Die Besitzerin, eine Mutfrau mit göttigen Augen, stellt keine Fragen, als ich jeden Morgen um 5 Uhr auftauchte, mein Hand schon rot und wund von der Arbeit. Sie bezahlt mich in Bar und ließ mich am Ende meiner Schicht den übrig gebliebenen Kuchen essen. Es war nicht viel, aber es war ehrlich Arbeit, und sie hielt mich im Leben. Mein Bauch wuchs und mit ihm meine Entschlossenheit. Ich würde das überleben. Ich würde ihnen das Gegenteil beweisen. Ich würde aus der Asche dessen, was sie niedergebrannt hatten, etwas Besseres aufbauen. Da traf ich ihn. Er kam in einem regnerischen Donnerstagmorgen in das Diner, bestellte Kaffee und setzte sich in die Ecke im Fenster. Wurzelter als ich, wie in den 50ern, mit die silberfetten und dunklen Haar und Falten die Augen, die so von Lachen als auch von Trauer sprechen. Es war etwas Sanftes in ihm, etwas, das mir ein Gefühl von Sicherheit gab, wie ich es seit Monaten nicht mehr gefühlt hat. Sein Name war Namen spielen in dieser Geschichte keine Rolle. Was zählt ist, dass mich sah, mich wirklich sah.
Nicht die schwanger Teenagerin, die Gescher spult, mit das Mädchen, das von ihrer eigenen Family wegwerfen worden war, sondern mich. Die Person, die ich unter all dem Schmerz und Angst war. Wir fingen rin meiner Pausen an zu reden. Erzählt mir von seiner Frau, die 2 Jahre zuvor verstorben war, davon wie sich zu finden, wie ohne sie leben sollte. Ich erzählt ihm von meiner Situation, von dem kommenden Baby, davon, dass ich keinen Ort hat, wo ich gehen konnte. Hört zu, ohne zu urteilen, ohne zu versichern. Alles in Ordnung zu bringen oder mehr zu sagen, was ich anders hätten sollen. Eins nachmittags, als mein Schicht zu Ende ging, machte mir ein Angebot, das als vernerdi. Ich habe ein Haus, sagte an, rührt mit sorgfältiger Precision Zucker in seinen Kaffee. Es ist alt, braucht viel Arbeit, aber es hat gut nachgehen. Ich habe darüber nachgedacht, es in ein Gästehaus am Zawandel, vielleicht ein Bed and Breakfast. Ich can't helfen bei dem Renovierungsbüro gebrauchen und du. Du könntest ein Bleib gebrauchen? Ich start innen hat Angst zu hoffen. Warum werden Sie das für mich tun? Alachalti in zum ersten Mal seit Monaten spürt ich etwas anders als Angst in meiner Brust, weil jeder ein Zweitchance verdient. Weil Freundlichkeit das einzige ist, was dies Welt erträglich macht. Und weil ich glaub, dass du stärker bist, als du weißt, in diesem Wochenende für mich das Haus zu sehen. Es war ein Haus aus der viktorianischen Zeit am Rand der Stadt, mit einer umlaufenden Veranda an hohen Fenstern, die Strom von goldenem Licht hereinlegen. Die Farbblätter die Lanternen und die Hälfte der Zimmer bracht neue Tapeten, aber es war wunderschön. Es war die manifestierte Möglichkeit. Wir arbeiteten monatelang sie und sie darin. Lehrt mich, wie man schleift und streicht, wie man Fleisen lädt und undicht Wasserwund repariert. Ich lehrt etwas über Elektrik und Sanitär, über die Befriedigung, etwas kaputt zu nehmen und es wieder gern zu machen. Mein Batsch wurde größer, wenn das Haus schöner wurde, und ich fühlt mich, als würde ich nicht nur einen Ort zum Leben bauen, sondern ein Lebenswert leben. War da, als meine Tochter geboren wurde, und ging im Wartezimmer des Krankenhauses offene wie ein besorgter Grovider. War da, als wir sie nach Haus brachten, in das Haus, das wir zusammen geschaffen hatten, in das Kinderzimmer, das wir blassgelb gestrichen hatten, weil wir wollten, dass es für jedes Baby perfekt ist. War da für ihr ersten Schritt, ihr ersten Wort, ihren ersten Schulter. Und dann, als sie 3 war weg. Ein Herzinfarkt, plötzlich und schnell. In einem Moment latschte über etwas, das sie beim Frühstück gesagt hat. Im Nächsten lag auf dem Boden und keine Wiederbelebungsschutz oder Gebet konnten ihn zurückbringen. Ich dachte, ich würde zerbrüchen. Ich dachte, ich würde willig zusammenbrechen. Aber das tat ich nicht. Ich hatte eine Tochter groß zu sehen, ein Geschäft zu führen, ein Leben aufzubauen. Das Gästehaus, von dem geträumt hat, wurde mein Realität. Ich empfing Reisende, Familien, Menschen, die einen Wochenendplatz brachten. Ich kocht Frühstück, wechselt Bettwäsche und hört Geschichten aus der ganzen Welt. Jahrzehnte. Meine Tochter wuchs in diesem Haus auf, rammt durch die Genge, half mehr, dann in das Frühstück zu servieren und lernt, dass das Haus nicht nur ein Ort ist, sondern ein Gefühl, das man verändern schafft. Sie ging aufs College, Tat, schenkt mir Enkelkinder, die jetzt in denselben Räumen spielen, in denen sie einspielt. Das Gästehaus florierte. Ich erweitert es, fügt weiter Zimmer hinzu, stellt personal ein. Ich schafft die Art von Ort, nach der ich mich gesehen hat, als ich 17 und verzweifelt war, einen Ort,
and dem Menschen honor Urteil willkommen, wherein, and dem Geschichten gehört worden, and dem jeder ein Chance bekem. Ich möchte hier einen Moment inhalten, denn dieser Teil der Geschichte ist wichtig. Wenn sie bis hierher bei mir geblieben sind, wenn sie das Gewicht dieser Reise spüren, möchte ich, dass sie wissen, dass euch ihr Geschichte zählt, was euch immer sie durchmachen, was euch immer im Moment unglücklich erscheint. Es gibt Hoffnung. Es gibt immer Hoffnung. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, diesen Kanal zu abonnieren, wenn Sie es noch nicht getan haben. Denn ich teile regelmäßig solche Geschichten über Widerstandsfähig, über die Kraft der neuen Fangs, über die Art und Weise, wie Liebe aus den Ruinen dessen, was vorher etwas Schönes aufbauen kann, und jetzt, 32 Jahre später, sind sie hier. Ich kehre mein TMT in den Sitzbereich zurück, mein Hand fest trotz des Sturms in mir. Sie nehmen die Tassen denkbar an, und ich beobacht, wie meine Mutter den ersten Schluck nimmt und den Zucker genauso hinzufügt, wie ich es in Erinnerung habe. Mein Vater heilt sein Tass mit die beiden Händen und wärmt sein Finger in dem Porzellan. Dies ist ein wunderschöner Ort, sagt meine Mutter und sieht sich die antiken Möbel, die frischen Blumen, die Fotos von Geschichten und die im Laufe der Jahre so freundend sind. Sie haben hier etwas Besonderes aufgebaut. Danke, sage ich und setz mich in den Stuhl gegenüber Wohnungen. Es hat viel Jahr gedauert. Sie erzählen mir den Geschichte, stocken zuerst, dann mit wachsender Verzweiflung. Wie sie ihr Haus in der Wirtschaftskreis verloren haben, wie ihr Ersparnis verschwunden sind, wie sie von Ort zu Ort gezogen sind. Gelegenheitsbein angenommen haben und versagt haben, von der Sozialversicherung zu überleben, die kaum in Medikamente deckt. Wie sie von meinem Gästehaus gehört haben, wie ihnen Gemmen gesagt hat, ich kann Arbeit für Leute haben, die bereit sind, zu tun, was getan werden muss. Wir sind keine stolzen Leute mehr, sagt mein Vater, sein Stimme rau voller Emotionen. Wir können es uns nicht leisten. Wir brauchen nur eine Chance. Ich erinnere so, wirklich so, und ich etwas, was ich mit 17 nie gehört habe. Ich Angst, ich Bedauern. Ich das Gewicht von Jahren und Entscheidungen und Konsequenzen, und mit denen sie nie gerechnet hatten. Wir hatten einmal eine Tochter, sagt meine Mutter plötzlich. Ich stimme so leise, dass ich sie fast verpasse. Wir dort. Wir haben Fehler gemacht. Wir waren selbst jung und hatten Angst und wir dachten, wir würden unsere Familie unseren Ruf schützen, aber wir lagen falsch. Wir lagen so falsch. Sie schaut zu mir auf und für einen Moment glaube ich, dass sie etwas Vertrautes in meinem Gesicht sieht. Aber dann schaut sie weg, verloren in ihren eigenen Erinnerungen. Wir haben es seit jeden Tag beruht, sagt mein Vater, jeden einzelnen Tag. Wir wissen nicht einmal, ob sie lebt, ob es ihr gut geht, ob sie jemals das Baby bekommen hat, das sie trug. Wir haben unser eigenes Kind weggeworfen, weil wir so stolz waren, so viel Ängste wir hatten, was die Leute denken würden. Ich spüre, wie Tränen hinter meinen Augen brennen, aber ich lasse sie nicht fallen. Wir können die Vergangenheit nicht enduren, fährt meine Mutter fort, aber wir hoffen. Wir hoffen, dass uns vielleicht irgendwo jemand die Freundlichkeit zeigen wird, die wir nicht gesehen haben. Dass wir vielleicht ein kleiner Rucksack verdienen könnten, in dem wir nützlich sind, in dem wir hart arbeiten, in dem wir versichern, auf die einzige Weise, die wir kennen, Wiedergutmung zu leisten. Ich sitz einen langen Moment schweigend und beobachte sie. Sie sind depressive Menschen, gealtert von Bedauern und Not. Sie sind nicht wie die Miteigen, urteilenden Eltern,
die mich vor all den Jahren rausgeworfen haben. Sie sind nur zwei Tiermenschen, die so spät den Preis ihrer Entscheidungen gelernt haben. Ich habe Arbeit, sage ich ihnen schließlich. Die Bezahlung ist nicht viel, aber sie beinhaltet Anerkannt und Verpflegung. Es gibt eine kleine Wohnung aber der Garage, die jemanden braucht, der sich darum kümmert. Die Arbeit war putzen, etwas kochen, Hilfe bei den Geschichten, Pflege der Gärten, die Erleichterung auf ihren Gesichtern ist sofort und überwältigend. Mein Mutter beginnt zu weinen, ließ triggern, dass sie mit dem Handdrucken wegwischt. Mein Vater nickt, sein Hals arbeitet, also versucht zu sprechen. Where würden Sie nicht enttäuschen? Schafft zu sagen. Where würden hart arbeiten? Where würden denkbar sein? Ich weiß, dass Sie das tun würden, sage ich. Ich sehe ihnen in diesem Abend die Wohnung. Sie ist klein, aber comfortable, mit einer Küchenseil und Blick auf die Gärten. Ich stelle ihnen Bettwäsche und Handtucher zur Verfügung, sie ihnen, wie die Heizung funktioniert, erkläre ihre Aufgaben. Sie rennen aufmerksam zu, stellen Fragen, sind eifrig bemüht. Als ich gehen will, berührt meine Mutter sanft meinen Arm. Sie sind sehr freundlich, sagt sie. Freundlicher als wir es verdienen. Wir würden das nicht vergessen. Ich sehe sie und sehe sie verkligen und ich sehe nicht die Frau, die mich verstoßen hat, sondern einen Menschen, der gelernt hat, Freundlichkeit zu erkennen, weil Wesenheit gekannt hat. Ich sehe jemanden, der vom Leben gedemütigt wurde, der den Wort dessen gelernt hat, was sie wegwerfen hat. Jeder verdient eine zweite Chance, sage ich ihr unwiederholbar. Die mir wie so vielen Jahren von einem Mann gesagt wurden, der mein Leben mit seiner Freundlichkeit gerettet hat. In den folgenden Wochen beobachte ich sie bei der Arbeit. Sie sind fleißig, denkbar, eifrig bemüht, sich zu beweisen. Meine Mutter putzt immer mit der gleichen akribischen Aufmerksamkeit, die sie einst ihrem eigenen Zuhause schenkt. Mein Vater pflegt die Gärten an meine sanften Händen und lobt mit Geduld und Sorgfalt. Leben aus dem Boden, sie sind Gott zu den Geschichten, höflich und hilfsbereit. Sie lernen Namen, erinnern sich an Vorlieben, geben sich alle Mühe, es den Leuten bekommen zu machen. Sie werden Teil des Refuges dieses Orts, den ich gebaut habe, dieses Heiligtums, das ich aus den Trümmern meiner Jugend geschaffen habe. Eines Abends, als ich in meinem Büropapier erledigte, riecht Gelichter aus dem Garten. Ich schaue aus dem Fenster und sehe meinen Vater, wie meiner Enkelin beibringt. Zwiebeln zu pflanzen, sein Gesicht belegt, Rinde erklärt wie Blumen den Winter überschlafen und im Frühling aufwachen. Meine Mutter ist neben ihnen, heilt ein Kieken und lächelt auf ein Wies, die ich seit meiner Kindheit nicht mehr gesehen habe. Und etwas in mir beginnt zu heilen. Ich sage ihnen nicht, wer ich bin, noch nicht. Wie niemals. Denn hier geht es nicht Ratsch oder dramatisch Konfrontation oder darum. Sie zu zwingen, sich dem zu stellen, was sie getan haben. Hier geht es Need. Hier geht es darum, wie die Zeit Menschen verändern kann, wie Leid mit Gefühl lernen kann, wie wirksam Lies in den Räumen zwischen dem, was war und dem, was not sein kann, wachsen kann. Sie sind jetzt andere Menschen. Wir alle sind es. Die Werkstätten stolzen Eltern, die nicht aber eigen Angst hinausgehen konnten, sind verschwunden, ersetzt durch die sanften, denkbaren Seelen, die gelernt haben, Freundlichkeit aber den Raff zu stellen. Das Gebrechen verzweifelt Menschen, das sie verstoßen haben, ist ebenfalls verschwunden, ersetzt durch eine Frau, die gelernt hat, aufzubauen statt zu zerstreuen, willkommen zu heilen statt abzuweisen. Manchmal sitze ich auf meiner Veranda und beobachte sie in ihrer kleinen Wohnung.
Sehe das Licht aus ihrem Fenster über den Garten fallen, denn it Zeit zur Sentenfliege. Ich denken das Mädchen, das ich war, das in Nachtentrekämpfen schlief. Gescher mit wunden Händen spalten glatt, sie sei wortlos, weil die Menschen, die sie am meisten heiten lieben sollen, gesagt hatten, sie sei is. Ich denken den Mann, der mich gerett hat, der etwas rettenswert sah, als ich is selbst nicht sehen konnt. Ich denken das Haus, das wir zusammen gebaut haben, das Leben, das wir geschaffen haben, das Erb der Freundlichkeit, das hinterlassen hat, und ich denken Würzburg. Nicht die dramatisch, tränenreich Art, die man in Filmen sieht, sondern die ruhig, tägliche Art, die wie Blumen im Frühling wuchst, langsam, natürlich, wenn die Bedingungen stimmen. Mein Eltern sind hier in dem Heiligtum, das ich aus der Asche Ablehnung gebaut habe. Sie sind in Sicherheit, sie sind nützlich, sie lernen, die Menschen zu sein, die sie die gern heiten sein sollen. Und vielleicht lerne ich auf ein klein Weise auch die Person zu sein, die ich sein sollte. Die Person, die Freundlichkeit statt Bitterkeit wollt. Die Person, die zwei Chancen bietet, weil sie weiß, wie kostbar sie sind. Die Person, die bot statt zerstört, die willkommen heißt statt abweist, die versteht. Das nicht verdient wird, sie wird gegeben frei, denn das ist dies, was uns menschlich matcht. Das ist die Geschichte, die ich imitieren teilen wollt. Keine Geschichte über dramatische Konfrontation oder perfekt Berechtigung, sondern aber die Stillkraft der Need, die Art und Weise, wie lieb els verwandeln kann, was sie berührt, sogar, und besonders, die Dinge, die unrettbar scheinen. Wenn dies Geschichte sie bewegt hat, wenn sie in die Kraft der zweiten Chancen in ihrem eigenen Leben erinnert hat, nehmen sie sich bitte einen Moment Zeit, sie zu teilen. Hinterlassen Sie einen Kommentar zu Ihren eigenen Erfahrungen mit Würzburg. Mit nun fangen, mit den Menschen, die ihnen Freundlichkeit gesehen haben, als sie im dringendsten brauchten. Und wenn sie es nicht getan haben, abonnieren Sie diesen Kanal für weitere Geschichten über weiterstehend Erksang an die wunderschönen komplexe menschlicher Herzen, denn wir alle verdienen zwei Chancen. Wir alle verdienen es, gesehen, geschützt und geliebt zu werden. Und manchmal werden die größten Siege nicht durch Konflikt erringen, sondern durch die ruhig, beharrliche Entscheidung, aus den Ruinen dessen, was vorher war, etwas Schönes aufzubauen. Denke, dass sie mein Geschichte gehört haben. Denke, dass sie hier sind, dass sie sich kümmern, dass sie in die Kraft der Need glauben. Selbst die zerbrechensten Dinge in etwas Ganzes, Schönes und Lebenswertes zu verwandeln. So sieht Erksang aus, das kann nicht tun. Das passiert, wenn wir uns entscheiden, Blumen in den Orten zu pflanzen, in denen wir eins verwandelt werden, wenn wir uns entscheiden, Heiligtümer zu bauen, in denen wir die Freundlichkeit finden können, die wir einst für uns selbst brauchten. Und vielleicht, nur vielleicht, sieht so auch Heilung aus.